ವೆಲ್, ಮೋಷನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ so-called the path, so-called the distance covered by a body, so-called the displacement, speed, velocity, position time graph, velocity time graph, etc. ಈಗ it is time to know the meaning of acceleration. Acceleration ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Let us imagine a body which is moving along a straight line. So straight line, one body move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So let us say you observe the body when it is at point A. You notice the body's motion when it is at point A. Point A ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ. Let us say this body covers some 2 with velocity, moves with velocity 2 meters per second in its first second of motion. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. In the next second, in the first second, next second, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿ 4 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದು 6 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. Means its velocity is 6 meters per second because it has covered 6 meters in the third second, and let us say it continues to move like this. ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Now is its velocity constant? No, the velocity is not constant. The velocity is changing. Change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Every second the body is displacing 2 meters more than in its previous second. ಹಿಂದಿನ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The velocity of the body is increasing at the rate of 2 meters per second. And hence you say that the body is in an accelerated motion. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಐ ಸೇ ದಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ
ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಮೀಟರ್ ಎವರಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವೇಗ 2 ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಬಡಿದು? 2 ಮೀಟರ್ per second square. So, acceleration ಏನು? Velocity, if it keeps changing with respect to time, and whatever the velocity that changes per second is its acceleration. So, ಹಾಗಾದರೆ acceleration ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? It is defined as the rate of change of velocity ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೆಯೋಣ ಬೈ ಟೈಮ್. So this is the mathematical form of acceleration. So change in velocity by time is called acceleration. Unit ಏನು acceleration? Unit of acceleration in velocity numerator, change in velocity. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು, ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೋ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ velocity is a vector quantity. Time is scalar. If you multiply a scalar by a vector, the resultant will be a vector. 1 by t is a scalar. Scalar and vector na multiply madidra. You divide by 1 by time one scalar quantity anymore. So hence acceleration is a vector quantity. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ದಿಶಾಯುಕ್ತ. ಥರ್ಡ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. Therefore, the dimensions for acceleration or mass ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 1 in length and -2 in time. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. The velocity may decrease with time also. For example, when a car is moving, if the driver wants to stop the car, he applies brakes. Now if the car continues to move in a straight line, then
the velocity of the car keeps decreasing with time. ಆಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ is called retardation. Retardation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ changes equally in equal intervals of time, equal intervals of time and change in velocity no equal agidre, then the acceleration of the body is uniform. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 16 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಇಂದ 4 ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4 ಇಂದ 16 ಆಯಿತು, ಅದೇ ಸರಿ 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ 16 10 ಬಂತು, ಆಗ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಈ ಥರದ್ದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ changes unequally in equal intervals of time, or the velocity changes equally, equal changes ಆದರೆ in unequal interval of time. Then ಆಗ
the acceleration of the body is non-uniform. Now, it is very difficult to estimate the nature, position, etc. of a body when it is moving in non-uniform motion. ಅಂದರೆ non-uniform acceleration ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗ ಈ ಬಾಡಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಗೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀವು ಅದರ ಮೋಷನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, or say it is impossible to gauge the motion of the body. And therefore, from now on, ಈಗಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು, ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ the horizontal axis, which is x, the vertical axis, which is y, O being the origin of the coordinate plane. Let's say you have a straight line in this coordinate plane, or any curve for that matter. Straight line antalla, any curve for that matter. For example, I take a straight line. Now this straight line makes some angle with the horizontal axis, with the x-axis. There are two angles here. One is this, the other is this. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್? If the angle is measured in anti-clockwise direction, ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಳದಂತಹ ಕೋನಗಳು, ಆಂಟಿ-ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋನ ಹೀಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಕೋನ ಹೀಗೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಈ ಥರ. And now what is the direction of the angle? The direction of the angle is clockwise, and such angles will be negative angles. Clockwise measure ಮಾಡುವ angles ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರೋ angles ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಂ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then what is slope of the line or slope of a curve? It is the tangent of the angle made by the line of the curve with the horizontal axis of a coordinate plane in positive direction. ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನಿವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ gives you the acceleration of the body. Slope of that velocity curve gives you acceleration of the body ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ.